Hello again, my dear friends. We continue to learn Russian lexemes, and today we'll learn decorative cosmetics for makeup. How to say it in Russian? Cosmetics. Косметика. Косметика. And where we can put our cosmetics? Косметичка. Косметичка. So what cosmetics we usually have? Помада. Помада. Тональный крем, or short word тональник, тональник. Пудра, пудра, and румяна, румяна. Highlighter, highlighter, and some pencils. Карандаш для губ, карандаш для губ, карандаш для бровей, карандаш для бровей, карандаш для глаз, карандаш для глаз. Тени, тени, подводка для глаз, подводка для глаз. Тушь, тушь. And for lips we can use помада or блеск, блеск для губ. And with help of all these we do makeup, makeup, макияж, макияж. And then in the end of our day we need средство для снятия макияжа, средство для снятия макияжа. Perfume, духи, духи. That's all for today. See you in the next video. Bye.